Meaning of taxation. Maana ya kutoza kodi. A tax is a compulsory payment made by individuals and firms to the government. Kodi ni malipo ya lazima ambayo hulipwa na watu binafsi na makampuni kwa serikali. Why should individuals and firms pay tax? Kwa nini watu binafsi na makampuni walipe kodi? There are several reasons as to why taxes are imposed. Some of these reasons include: kuna sababu mbali za kwa nini lazima kulipa kodi. Baadhi ya sababu hizi ni pamoja na: Number 1, raising government revenue. The government imposes taxes in order to get revenue necessary for meeting its expenditure on public services and administration of the government. Kukuza mapato ya serikali. Serikali huamuru kulipa kodi ili kupata mapato, hasa kwa ajili ya kufikia matumizi yake katika huduma za jamii na uendeshaji wa serikali. Number 2, income redistribution. Taxes are imposed in order to reduce income gap between rich and poor people in the society. Rich people are heavily taxed, and income collected is used to uplift the poor in terms of public services. Usambazaji wa mapato wa marudio. Kodi imeamriwa ili kupunguza pengo la mapato kati ya watu matajiri na watu masikini katika jamii. Watu matajiri hulipishwa kodi kubwa, na mapato yaliyokusanywa hutumika kuwainua watu masikini kwa istilahi ya huduma za jamii. Number 3, encouraging investment and growth. Tax on imports is aimed at discouraging
imports in order to stimulate domestic production. Kukuza na kuongeza uwekezaji. Kodi katika bidhaa zinazotoka nje zimekusudiwa katika kupunguza bidhaa toka nje na kuamsha uzalishaji wa ndani. Number 4. To reduce a deficit in the balance of payments. Tariffs are imposed on imports in order to reduce imports and therefore reduce deficit in the balance of payments. Kupunguza hasara katika mapato yanayobaki. Ushuru wa forodha umeamriwa katika bidhaa zinazotoka nje ili kupunguza bidhaa kutoka nje na kwa hivyo kupunguza hasara katika malipo yanayobaki. Number 5. To discourage consumption of harmful products. Tax is sometimes aimed at controlling production and consumption of harmful products such as cigarettes and beer. Kupunguza matumizi ya bidhaa zenye madhara. Kodi mara nyingine imekusudiwa kudhibiti uzalishaji na utumiaji wa bidhaa zenye madhara kama vile sigara na bia. Number 6. To stabilize the economy. Tax can also be imposed in order to control economic instabilities such as inflation. During inflation, the government increases direct tax in order to control excessive demand and reduce indirect tax in order to reduce price of goods. Kuimarisha uchumi. Kodi pia inaweza kuimarisha uchumi. Kodi pia inaweza kuamriwa ili kudhibiti hali ya kuyumba kwa uchumi, kama vile mfumuko wa bei. Wakati wa mfumuko wa bei, serikali huongeza kodi ya moja kwa moja ili kudhibiti kudai zaidi na kupunguza kodi zisizo za moja kwa moja ili kupunguza bei za bidhaa. Mpenzi mtazamaji, usikose kipindi kijacho
Pia usisahau kulike, kushare, kusubscribe na kuweka comment zako. Asante sana.